Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yéen waa fancy Gam football Noyo Gam football fan TV. Ñu ngi leen naa dalal rek si seen another exciting program. Noyo Gambian hashtag Noyo Gambian football. Tey nag am nañ mbégte trop am suñ brother di suma co-host bi last week Abibi Fall si biir Sambi in Europe. ba pare am nañ brother Mbye Camara ñëpp xam nañ ko si liggéey bu rafet bu moo def si Gambian football especially ñoo xam ne ñu ngi si diaspora bi a different part of the world ñu ngi keep up to date on Gambian football muy joxe ligue bi live and other important things am nañ ko si suñ biir tey moom journalist la and ba pare also a very important individual in the development of Gambian football. Du ma def dara rek ma bàyyi Habib Fall mu nuyoo suñ pare rek ñu dalal Mbye Camara si programme bi. Assalamualaikum everyone. Tey ñëwaat nañ. It's another beautiful Friday. So comme ngeen ko xamee rek now and forward, we have some exciting topics to talk about. Ba pare most importantly itam ñu ngi fi am sun brother, sun colleague Mbye Camara. So ñu ngi expect to have a wonderful show once again. jërëjëf Habib si sa introduction boobu noonu ñu ngi dellu rek di jégalu rek wax suñu fans yi ñëpp everybody Lamine ba léegi moom loxoom bi mu ngi jàpp mënuñ koon a jot mun ta bokk si programme bi bon xam naa ne mu ngi si sideline si mu ngi follow programme bi live and Omar tamit ak team bi yëpp Buba Jallow tamit ba léegi loxo bi mu ngi xaw a jàpp moom it waaye si lu bañ a yàgg rek moom tamit dinañu join si programme bi in the subsequent weeks du ma def dara rek lu dul bàyyi suñu brother Mbye Camara mu nuyoo ak waa Gam Football Fan TV. alright asalaamaaleykum di nuyu ñëpp ñu nga xam ne jamono bi rek ñu ngi tofali di programme bi mu nekk programme bu nga xam ne rek programme bu yéete la ci wàllu ni tàggat yaram fii si biir li jéem a réew mi gis nañ tamit rek good job bu nga xam ne tamit rek ñu nekk ci plateforme yi ñu ko def ko recent rek gis nañ Habib Fall lu moo def ci football yi Gambia ba ñëpp nekk ñu nga xam ne rek naw nañ ko bu baax a baax du journaliste waaye to be honest mu ngi def rôle journaliste par exemple mu ngi def luuri stakeholder ci wàllum li di football sana yaafa tamit di seen bente tamit ku mel ni kii di ama Lamin Baro di seen bu fale booy di seen kon dina am content rek pour am confidence bi pour ñëw rek join yi di ama programme bi tey waaye ñu jégal rek dama nekk ci kaw télé bi di dellu suma kër moo waral noise boobu noonu waaye I'm very happy to be part of this show Asana jërëjëf jërëjëf brother Mbye si sa quick response bi si suñ invitation bi pour ñu mun a share thoughts lu ñoo def rek dinañ may Mbye tuuti chance rek mu mun a egga fi moo egga ba pare di continuer rek di nuyoo suñ fans ñëpp ñoo xam ne ñu ñoo seetaan live from the different part of the world xam nañ ne Gambia mu ngi ñëw guddi si waaye some part of the world ñoom ñu ngi door a commencé seen day Habib tey si show bi am nañ ñetti itinéraire pour discuss first of all il faut ñu inform suñ collègue si ñu seetaan suñ fans yëpp ne Ligue Gambia bi very soon dina door because teams ñu ngi waajal seen preparation si for the 2021 season 2022 season very soon dinañ dugg si loolu li mel ni club like Walidan football club gis nañ ne ñu ngi jéem a préparé door nañ di préparé waaye ñu ngi def side yu am interesting li si show bi tamit suñ jógee ko si Walidan dinañ xool Tom Sanford the national team coach of the Gambia Scorpions named a 26-man team for the double header, how much triple header, how much double header.
in the training camp in Morocco. The bokk preparation CAN 2001, 2000. Gis nañ ne on a 26-man team ñi bokk si training camp bi. Gis ne we have a notable players ñoo xam ne oyaan na lañ for the first time. Am na ñoo xam ne tamit they were a little bit absent from the team ñëwaat nañ. It's a very interesting squad. Dinañ am suñ share of it. You try to share ak suñ fanti. Fi ñoo mujjee suñ show bi dinañ am Gambia Football Players Association. ñu ngi am yëngu-yëngu bu rëy a rëy si biir Gambia this weekend. And I foog naa ne comme ni ma ko waxee last weekend rek responsibility ñun yëpp la ñu dooleel leen parce que li nekk na loo xam ne la history la nekk for the first time Players Association bi ñu taxawal seen boppa ñu ngi liggéeyal seen boppa te li gars yi liggéey yëpp waroon naa nekk liggéey boo xam ne ñu fi gënoon a yaaga mënoon nañ koo def mu gën a rafet waaye tey ñoom ñoo ñëw jël matuwaay yoo xam ne te li si gën a yéeme mooy the organizational aspect of this award night. It's really breathtaking. It's well organized. They are spot on. So the next watane and then you hold potentially. Who do we think? Because your individual set the whole year, almost the whole season. Mbaye Camara follow na season league with the whole season. So you in a better position for world viewers in the action fans. Who do you think potentially? The list of 3 players for the best. First division player, second division player, both male and female. Dinañ ko discuss. Foog tamit ne ndax am na lu ñu war a mun a yokka si award bi lu ko gën a interesting loo comme player Gambie lañ wax te ñun yàlla dafa def tey suñ player yu nekk professionnel ñëpp Gambie lañ dooree di play ndax am nañ pour yokka 1 or 2 things yoo xam ne dina ko gën a dina comme niñ ko waxee rek ñoom bay niñ ko waxee spectacle bi mu gën a rëy waaw duñ def dara rek why done? Gis nañ on social media you get sign I top players. And I want you to just take us through that. Abi yaa ngi mute. Wow, man, basically, knowing Walidan, I have to analyze the right way. I have to put our rivalry aside. I'm a real Bangle man. But putting that aside, Walidan is a huge club. It's a huge club. Walidan is a super big club. So what Walidan are doing, really expect from them. Siman is nothing extraordinary. It should be. Because Walidan fufula tall. Walidan so nyeke halesa you heard about the name Walidan. So seeing Walidan the defaru bi siman betuma utax betuma Saint President bi di Aliou Cissé ñu xamé ko ci Aliou Bey is my good brother. We are living together for a couple of years in the same place. Gis na his ambition and his target ak lum bugal Walidan lolu gis na ko ci mom. So lu mo def ni yep dafa jaaxal ñu bari waaye man duma jaaxal because amon na time bo xamne ma mom dañ ko dé share we talk about Gambian football du ben du ñaar. So seeing Walidan gawa start ni xam nga di duga bu baax because so bu lay gawa togay da nga gawa duga waaw ñu ngeen duga mom wax dëgg ñu ngeen duga te lolu moy yóbbu suñu ligue bi kanam. We need competition. So li ñoo wax rek moy this is the way forward. As a club, you know your targets. So Walidan definitely few signings. I've seen 3 or 4 signings so definitely at the right time. So on a sportsmanship point of view, I would just say bravo to them. And we expect other clubs, other big clubs to emulate Walidan. So league be move from a very mediocre level to at least top level, whereby they now have 5 clubs or more
yoo xam ne dañu mën a fight for the league du nekk ay 2 horse race or 3 horse race at least 5-6 teams yoo xam ne da nga ne hey each of this team can win the league but so xoolee what Wildern are doing ñoom they put their eyes on the prize so maa ngi say a big thank you to Aliou and everybody in the Wildern family because Wildern is a family, you know, they have people all over the world, you know, now they came back trying to support the club. So it's a collective issue, but because Aliou is the president, mom guy mentioned, you know, why definitely they're doing a good job. And then we put Gambia first. So we are saying, you know, to them, good luck. Yeah, I would say this. Interestingly, the direction Walidan did right now, that's interesting because most of their ex-players, they are all back to the team 100%. I'm not. People will find it interesting. People like Jato, they are right up there. They are right involved in day-to-day, issues of Walidan. And not only Jato, all the players, top players, you know, playing in the national team and they play as a professional outside. I can assure Gambians they are behind this Walidan team, and I'm not really surprised. Against the route big guy the jail now, and from a technical point of view, I think what Fode is trying to do with this team because I think the president will act based on the advice of the coach. That is basically what we know on the football in town. And I think what Fode is trying to do last year was been one of the rough seasons for him in different ways. All right. In the first way, Walidan has a very poor start. A very, very poor start. I mean, nobody forgot them is a Fode, they've done them. There were even calls, from the Walidan supporters that the coach has to go. You know, but I understand the president stood his ground to say, you know what, we got to stick with Fode because we have to give him time to do what he wants to do. And you know, that's management. It pays off. Fode put his things together. He fine-tuned whatever he got to fine-tune, you know, and he moved on. He proved the doubters wrong. And he turns out to be one of the most informed teams in the league last season. You know, but to an extent, he was fighting 2-0 with Fortune for the title. You know, which is amazing. That's a great job. And Hedna, what Fode is trying to do now, he has looked at both the negatives and the positives. You know, for him to try to build a team that's going to fight from the start. Because Walidan since at the beginning of the season, on the first start, they would end up winning the league. You know, if there was enough consistency. Why do that direct? Si isu Walidan lañ nekk gis nañ ne ñoom door nañoo prepare nañ teel, you know, pour ñu mun a prepare for the 2021-2022 season. Te maa ngi gis yaa ngi break seen news yi, you know, signing yu gars di def yëpp naka nga jàngate loolu. All right. Jërëjëf waat si dellu si waat rek foog naa ne it's a very interesting programme après tamit Walidan war nañu mën a bàyyi xel ne Sana soo bàyyi xel Walidan is still one of the biggest among the biggest club in the Gambia réeré wuñ mbir ne you know bu fi daal bi nekkoon bente ñu ngi gis Aliou Bey mu ngi woon si ron team bi waaye ñu bëri xamuñu woon Aliou nag wala ko ñu xam ne ñu woon si biir football bi xëy na ñu bëri ñu ngi ko xamoon si side industrie bi lañ ko gën a xamee waaye nekkoon na koo xam ne it was a key man foofu si biir lii di Walidan bu mu jëlee team bi nag foog naa man bokk naa si njëkk a wax ak moom lu ma wax ne mooy ne mbay Walidan fu ñu nekkoon dama koo delloo foofu incha allah because foog naa ne ñun jagar nañ players yu bëri ñu nga xam ne jamono bi ñu ngi foofu si biir lii di am Europe te dëgg la te soo bàyyee xel ñu ngi am lot of groups yu nga xam ne Walidan fans club la yu bëri yu nga xam ne ñu ngi ko bàyyi xel bu baax a baax well su ñëwee si side of signing players foog naa ne lii nekkut surprise to many people
because soo bàyyee xel Walidaan fu ñu jógee koon sana bu ligue bi doole ñu doon struggle bañ am dat ama problème boo xam ne xëy na misunderstanding ko mën a waxee sax ñu suspend seen lot of players against ñi di ama elite foofu si biir lii di Basori foog naa foofu la lépp dooree so ñëpp foog ne Walidaan duñ ko mun a méegaat because soo bàyyee xel seen key players yi ñoom lañ suspendoon waaye gis nga nag bu Fodé ñëwatee ba jël players yu nga xam ne ñu ngi woon si biir foofu ñooñu nag ñoo show up wane ne ñoom mun nañoo def lu nga xam ne ne la ñuy suspend nekkuñu woon di ko def sax because foofu la Walidaan jógee since bu gaa dooree di win come on things yaa ngi doon ñëw waaye without the suspense duñ doon mën a gis those players wax nga fi lu important ñu bëri ñu doon wane Fodé war nañ koo daaxa waruñ koo daaxa dañ ko war a daaxa because things mu ngi waaye gis nga Fodé dafa yaaga Walidaan because tey ñu bëri xamuñ Fodé waaye bu moo métti bu gaa yi di wàcca Fodé moo fa nekkoon bu moo métti yëpp Fodé mu fa second division Fodé mu fa so foog naa ne Fodé xam na team bi so gis nga nag bu gaa yi ajosee team bi rek gis nañ lu Walidaan am ñëw bi finish fourth si ligue bi so foog naa ne suñu daaxoon Fodé duñ doon mën a am loolu après ñu ñëw nag si signing bi Walidaan comme lu ma ko Aliou waxee mu ne every week dañoo génnee benn because lu ma ko mooy ne lu ñu sign si player kenn mënut a xam lu moo toll moom daf moo explain loolu plain ne waaye du mën a jékki-jékki rek break ko at once so every dañoo break benn par benn so foog naa ne it's a very good move lu moo def nii waaye tamit ne buñ fàtte ne am na clubs yu nga xam ne ñu ngi sign waaye nekkuñ di ko wax tamit so boo tamit nañ ko bàyyi xel bu baax a baax because I got a lot of information because soo bàyyi xel dafa mel ni at bi ñaari team yu mel ni Real di Banjul ak Walidaan ñoom ñoo nekk di xeex when it come to signing players because dama lay dégg léegi sax gars yi tasee place mbokkante fa si player so loolu du léegi na si media bi waaye mu ngi xew waaye Habib mu ngi ree xam na lu ma wax because am na a very top striker boo xam ne Real dañ ko snap si kaw loxo ñi di Walidaan boobu jot naa information boobu noonu so moo tax ma laa woon nag batul bi mu si ñaari team si xaw ma yeneen team si ñoo def de waaye batul bi mu si ñaari team si right now ñu ngi sign players ñoom ñaar waaye Walidaan lu ñoo signé ni bro to be honest dafa surprise yu bëri because day nga dégg ñu sign player from Sénégal sign nañ players ku nga xam ne mu ngi woon in Africa fii di play so foog naa ne they have lot of signing yoo xam ne mu ngi te Aliou mu ne bëggut a disclose fii bi so moo tax daf de on disclose fii rek waaye koppar yu baax na de sign players yi so foog naa ne this is a very good news pour suñu ligue bi I'm very happy with Walidaan to be honest nu moo demee nii man I'm very happy so foog naa ne ñu ngi move to the right direction te nag team si nañ bàyyi xel bu baax a baax this Walidaan ak this Real to be honest Real tamit ñu ngi def a very heavy underground job sana waaw xam naa ne Real si lu nekk te du ma bëgg a indi loolu as a topic because comme ñu ngi so dinaa leen may ju nëbbatu waaye si lu gaa nekk yëpp xam naa ko te li ma leen a wax nañ ñu bàyyi ñëpp xam nañ fu ma jógee nañ ñu bàyyi rek emuñ si player rek ñu ngi topp ak coach si sax ñu ngi topp ak coach si bu nga tas ay team waaye nañ ñu bàyyi rek ngir yàlla ñu def lu ñoo def and I mean this is really healthy su fekkee ne like top clubs in the country you can move to a direction where they want to bring the best players in their club, and that means they're trying to invest in the guy they have. And then this thing that there are a lot of talented players in the league last season. This thing like the teams like Elite, they were like joy to watch. This thing Fortune, absolutely, they had a great season, and then Wabanjul, a little bit inconsistency. But they had very, very good players. Talinding went down, but they have some great players in their team, And then in your whole second division, the team should qualify to the first division. They are not pushover, and there would never be any pushover. Teams like Samga, they came back, and you see they've signed LRC, a very experienced coach for that matter. Congratulations to them. This like teams like Team Rhino. If you think those boys would be just coming to the second division just to add up numbers, I think big teams has to watch their back. Now whole teams like Falcons, all you see in them is they had a quality team. Okay, and we have to watch them closely, and which is very, 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 very important.
pour ñu put ko into consideration. And I think it's the league is gonna be interesting. Why? dina ñëwaat ñuy xool how it unfolds. xëy na Habib nañu mën a wale tuuti lu Real di Banjul di pare. waa xam nga dika boo dem am na borom kër. waaw. loolu leer na yaagut la mag nam kaas ne Real da Banjul ñu award boo xam ne is international award waaye gisuma FA bi ak ministry bi congratulate nga loolu du achievement di caaxaan nekk the only club in the Gambia boo xam ne moo gën a export players outside ba pare nekk 12 in Africa loolu du news bu ndaw waaye gisuma suñu autorités yi di ko màggal comme ni ñu ko war a màggalee so foofu laay dooree boobu wane na the level of the club ñun dañ am partners yu dee jógee Europe ñëw Gambia ay agents or whatsoever suñu xoolee di Real da Banjul setup dañ laa wax ne yéen seen club bi seen setup bi there are clubs in Italy and other countries yoo xam ne amuñ setup they might have money like come because of seen partnership but soo xoolee di Real da Banjul setup nga xool seen club house bi nga xool all what is within the club nga xam ne this club is ready club bi dafa pare in terms of going to the next level bala FA bi or Gambia dafa aksi ñun dañ ñu faa fekka because team doo mën a complete soo amutee sa own home moo tax last year suñ game bi ak Talinding anybody koo xam ne is close to Real or a fan or a well-wisher da nga am goosebumps because day boobu it was history ne suñ players dañ fanaan si fi nga xam ne Real moo ko moom ñu dugga si moto boo xam ne Real ñoo ko moom ñu play si grand boo xam ne Real ñoo ko moom that was historic moo tax match boobu dafa mel ni Champions League final I was shocked I was shaking bu ma àggee Basel dama dem shake sana seriously because history la woon pour ñun talking about coming to the season ñun amul benn team boo xam ne moo njëkk a door xëy na yow you might get some part of it ñun door nañ bu yàgg because if you have Baye Male Wada in your mix ku xam Baye Male on a personal level xam ne he is always moving ahead te liggéeyam moom neexul because bugu jabaat foo ko gis xamal ne those people they mean business amina team bi xool na team bi xam na problème bi xam na lu mu war a def na his recommendations so we shall see comme Baye ni ko waxee rek affaire si moom ku mun sama dumal waaw waaye jamono bu ñu nekk nii àndaa di yàlla dafa neex lool because we are making dreams come true te every player bu play si àdduna au Gambia yow da nga bëgg a teral sa ay waajur te based on what we are seeing Real yàlla dafa def ñu nekk si kaw in terms of make opportunity ba players yi mun a realize seen dream mooy being turning pro so moo tax ñun even sa out player is no more difficult anymore like it used to be because it's a win-win situation soo ñëwee si ñun yow xam nga what gonna happen next it's up to you soo ñëwee si ñun soo prouvé rek yaa ngi si yoon because yaa def na tamit am nañ partners ñoo xam ne right now peut ñu ngi ñëw they're coming to Gambia they're coming to train the team ñoom ñooy train team seen bopp tubaab bi so it means something gonna happen si gàttal daal we have a top guy called Baye Male amina team bi gis na problème bi xam na lu war a di enforce really pare na Passamba pare na Bax pare na te xam nga ne ñun am nañ doole waaw ok Habib foog nga ne isu ba pare one thing just now maanaam waxa ama suñ player bu am ni injury ñu ngi ko yóbbu Dakar mu ngay faj waaye wax naa 3-4 players yoo xam ne ñu ngi am similar injuries in the Gambia right now waaye seen club si nekkuñ leen dimbale sana nag club si bàyyi seen star players yi suñ buggee move nga bañ suñ gaañoo doo leen faj right now tey maanaam waxa player yoo xam ne right now ñu ngi toog mënuñoo play because dañ gaañu wala dem opération seen club si ñu leen ignore
loolu tam war nañ see seet. It's very very unfortunate ne clubs yi waaw foog naa ne li si gën a am solo lii dañ si am pour seetu ko because football li mu moo dafa bëri foog naa ne journaliste yi ñoom Broda Mbaye Camara la ñoo tax loolu nañ try de investigate players yi seen welfare ana foog naa ne loolu bokk na si loo xam ne mooy nekk the responsibility of the players association. They need to look into the affairs of their own players. They need to protect the interests of their own players. But it has to be the same trend. It has to be the same trend. Only if the players are also reporting this to them. Yeah, the thing is, they can it's not only that. I am talking to you from experience. No, you mean more. Players association, Gambian football players, he has to understand that the player association is there to look into the interests of Gambian players. So they have to be members and paying their dues every month to be able to be part of that. The reason why I'm saying this, I was part of the coaching association and I'm still part of the coaches association. If you want to be part of the coaching association, you have a responsibility, you have a role to play. So you are not paying your dues to the association, you are not attending meetings, you want you to have an issue and the coaches association to stand for you? It's not possible. The reason little mange in the Lolusi Frebi Moy, it's because I have been there. I know exactly what some coaches think and what they go through, but you cannot do anything if you are a member of a certain association. So players players association be because the association na put dollar len sen bopa. It would be more easier with with the right protocol. Players association ñu taxawal seen own player fiñ taxaw kenn du leen seetaane noonu ok seen contract si it's important ñu ko jox nit ñoo xam ne dañ xarañ si liggéey bi ñu leen ko review because it is for the koo gis mu sign a contract with a club dafa am dafa try to protect the interest of that particular player. Man personally I have respect for Real because I have guided players ñoo xam ne man represent, all right, but I never signed a contract because Willie want me to sign a contract. No, he gave me an opportunity to go and look at the contract, input clauses you have. I feel it is the best interest of the player, which has to be said. And so when Buma Watana Real at that point on, they were trying to use force on me. I would have not done it, not because I didn't talk, but they showed me they have to defend their interests. I have to defend the interests of the player I'm representing. So the association is also there for the interest of the players. Tana, there's a friend of mine, dafa joxoon Real player 5 years ago. Yaa ma diga on contract basis. Player bi bu mu tonné pro. Li nga xam ne moom la waroon am na ko. Nekkul ci yesterday dama ko gis. So ñun suñu gars yi when it comes to that ñun suñu gars yi they are pro. Like comme Willie nu mu ko dee waxee ñoom yaa def na ñoom ñaakuñ dépasse. Yaa mel ne leen tuuti ñaakuñ dépasse. So all what they're trying to do mooy fexe génne xale yi fii xaj dem yow ba nga xam ne xale yi because so far sports tamit dafa minimize poverty in our country because any Gambian player bu turn pro mun naa dimbali ñu bari. For example, just jëlal Sadio Mane as an example. A whole decade la enu because of his playing football. So ñun all what our people are trying to do, our authorities are really Banjul mooy génne fi xale yi nu mu gën a gaawee pour ñu mën a dimbali si boppam dimbali Gambia because ñi nga xam ne ñoo amee réel da Banjul kenn si ñoom xiifut maru ñoom ñaakuñ dépasse. So moo tax it's always easy pour ñu génnee player because di fi génnee player di laajte xaalis. No, they won't do that. Why? Xam naa nañ fi invite this player association pour ñu ñëw fii nii ñu def ñu explain lu bari pour players xam seen right, how to register and what to do. It's really important because xam naa ñoo xam ne right now ñu ngi toog te ñun toogee nii 99.9 this community season duñ play because soo amee nii nga waayam sori Sénégal amuloo xaalis soo amee nii moom doo play.
No, yaa ngi wax club si sax am na yenn players yoo xam ne they are national team players because xam naa player yoo xam ne mu ngi si female team bi it's still suffering from the same thing but like li nga wax ne mooy we will try to bring in players association at the coaches association ñu ñëw ñu enlighten seen colleagues yi what are the importance of their colleagues being part of that particular association so si lu ñu bañ a yaakaar rek Habib nañ ko time bi mbay gis nañ Thompson Faith name a 26-man team for the double header in the next transfer window next weekend. Lan mooy sa jàngat si 26-man team bu mu joxe. Well, thank you very much, Sana. Foofu moom wax dëgg yàlla dinaa si kontaan trop pour wax si nekk na lu nga xam ne ñëpp loolu lañ doon xaar. yaa ngi kind of struggle a little bit maybe mun ngaa génnaat nga dugaat. because nekkul No, ma ko jël clair. Okay, Mbaye. All right. Lu ma wax mooy ne foofu important la because 23-man squad bi ñëpp gis nañ ko gis nañ yenn player fa nekk sélection nag wax dëgg yàlla comme nuñ ko dee waxee rek musuta fair sélection moom comme nuñ ko dee waxee rek musuta fair waaye tamit am na yenn yu fa nekk yi nga xam ne foogoon naa ne waroon na ñëw mën a joxe an explanation pour askan bi pour ñu xam because am na players yu nga xam ne ñëwuñ boolewuñu si national team bi waaye joxe nañ explanation lan moo tax players yooyu ñëwuñ wane nañ ne ok ñii dañ gaañu ñii ñu ngi dos delluwaat si seen ama fitness waaye lu mel ni Pamodou Ndaa lu mel ni Toldo foog naa ne tamit waroon na ñëw wax mun a askan bi ne soo gisee Toldo ñëwut lii ak lii moo tax Toldo ñëwut soo gisee Pamodou Diagne Ndaa ñëwut lii ak lii moo tax gis nga soo ko waxee si Facebook wala nga binda ko sax dañ dee wax ne Oda Scanner yow as a journaliste bu mag nga waruloo wax yenn yi waaye gis nga dafa am yenn yu nga xam ne yooyu moo dee yaaxa te yooyu nag mun na indi lu bëri because ku mel ni Toldo ku mel ni Ndaa ñi kii figoon nañ si national team bi because bu mu méttee trop ñi dafa nekkoon ak national team bi you know Toldo def na lot of save na penalty lu ñu génnee Ndaa score na very important goal bu nga xam ne moo ñu yóbbu feneen so foog naa ne yii nekk na lu nga xam ne foogoon naa ne waxuñ ne dañ fa war a nekk bàyyi force waaye even su nekk ñëwuñ sax nañ ñu wone comme yeneen players yu ñu waxee nañ gaañu ñii dañ yaaga toog amuñ yoon club ñu ngi tileen ñu ngi dellusiwaat so foog naa ne lu mel ni Ndaa capitaine la ku mel ni Toldo lii la si team bi waroon na ñëw mun a wane ñii tamit lii ak lii moo tax ñëwuñ so foog naa ne man loolu lu ma ñoroon la si press release bi bu mu génnee 23-man squad bi mu am ñu nga xam ne jox nañ seen ñàkk mun a ñëw foog naa tamit waroon nañ ko mën a defalal ku mel ni Ndaa ku mel ni kii di ama Toldo waaw su ñëwee si national team bi tamit gis nañ good adjustment yu nga xam ne tamit am na si national team bi ku mel ni kii di Njanko because nekk na ndaw lu nga xam ne yàgg nañ koo toppa ñëwut waaye gis nañ ne right now def na joxe na mayanam ne war mu ñëw play li Gambia gis nañ ko mel ni kii di Sirif Siñaan moom it long time tamit soxloon nañ ko waaye tamit mënutoon na ñëw xamuñu lu xew waaye tamit moom it dellu si na si national ama team bi ku mel ni Ibu Adams Ibu Touré so foog naa am nañ lot of adjustment yu nga xam ne ñëw na si national team bi waaye Sana gis nga dafa am lu nga xam ne dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax gis nga yu ndaw yu ñu dee xeeb nii moo dee nekk lu nga xam ne daf dee mën a jur lu bëri so foog naa ne loolu tamit coach bi war na see mën a bàyyi xel bu baax a baax because ñun lu ñoo jot mooy national team bi lu ñoo jot mooy ne manko déggoo nekku fa you know we don't know how true stories yooyu waaye tamit ñu ngi koo dégg si biir ne mu ngi xew so foog naa loolu yëpp nekk na lu nga xam ne luñ war a sentuwaat bu baax a baax la fii balaa ñoo dem foofu si biir di Cameroon because of foog naa ne test matches yëpp dañ ko boo indi pour ñu tas suñu players yi ñu xamante ñu miinante waaye su fekkee ne ñu ngi dégg dis on please ama stories yi lii nekk lu nga xam ne duñu mën a dimbale bu baax a baax. waaw balaa Habib di ñëw rek yaa ngi wax lu important I have always defended the fact that the national team we should be for the best players it should be the players our players that are competing week in week out and I will always stress that because ku nekk si football nga nekk ku déggu si football foog naa ne da nga war a dooleel loolu man I don't personally have a huge thing to say on the coach's team but xam naa ne one thing I know is he has to make his decision based on footballing reasons yaa ngi fi laal ñaari affaire yoo xam ne yu garaaw la waaye I can tell you xëj na yow doo ko wax waaye man dinaa ko wax since after the incident ni xaalis boobu noonu players si seen bonus bi bu leen président bi jox
some of these players have been singled out. I'm not I will not be here to say it, but I know that there are certain players, they feel hard done because they speak up. They were trying to defend the interest of the team. That decision was unanimously agreed by the whole team. They all agreed that they are not going to take the money. Yes, they were able to convince some players to make certain moves. Now, Coach Limoko advised one of the key, do we have a great team? Nagami, a very great team. I don't think we had a great team if you ask me on my personal opinion. But do we have a team that was built based on team spirit? Yes, we do have a team. We qualified because I think the greater percentage of the issue is the players, they were all ready to die together as a team. Okay, which is very, very important. But one thing that he has to work on his management with his players. He has to talk to his senior players that he has been talking to for quite a while. Whatever issue in there, the better we work on it, the earlier we work on that issue between some of these players, name and the coach, the better for the national team. Coming on it, there is no unity in the team right now. There is no unity. Because we don't want to go to the AFCON with that kind of mentality. I think it's something that we need to work on. Abib, what is your take on this 26-man team? It's I've seen some names Yohamne Gomnane na adjust team in terms of quality. We are very particular about quality, because teams can adjust on quality. National team call up Siman Dankawara and it's not only because you are good. If you are good and then you are them down and there are better players because football is unfair. Football is unfair in a sense. And you play qualified round. Even at Navetan level, you have them qualified round team. Team where them qualified round. Mostly senior Navetan, them in the 4 or 5 players I just in the better central defender. Put them on your guy the experience we need. That they happen. What's happening with this team? Because so whole nyom Sidon Janko, nyom Iwo Adams, Hamga. You can never say you can never say no to such kind of players. Definitely I feel really sorry for some of our great players. They sacrifice all their life for Gambia, play for Gambia, qualify Gambia. But Legi send them AFCON is in the balance because based on what we are seeing, the play, same chance of going to AFCON is really, really, really minimal. Man dama nekkal ni ko xamne duma dé wax di waxet lama waxon lay waxal man dama gomné the best players have to go to AFCON man lola gom lola yaga pretty I'm gonna stick with that. Why deep in my heart I felt really bad for some of the players nga xamne I was expecting to see them in the AFCON, but because of the way things are, amun team, they play, talk. Because right now, so toge be play ulo be November, December, you are out of shape. Lolo moy degal. So feel nako from a emotional part of it. Definitely, I felt it because the family nga ligay all your life to achieve something, nga achieve ko pare mun lo ko njëriñu. So lolu lu dafa metti so xol. I know some of them might be feeling really, really uncomfortable because they work all their life for this. But we are people of faith. Destiny lies in the hands of the believer. So team be Oninko. It's a very good team on paper. Very good team. Because so
team bi moom balance na léegi li ñoo xaar mooy team bi nañ ko assess after some games. The only game boo xam ne man I don't feel well about it mooy for me it's not fair our national team muy play ak Morocco under 23 si man loolu is not acceptable. I rather go for 2 games than 3 games playing with the Morocco xam nga Olympic team man si man loolu is one step down. Imagine ñooñu suñu waree win, you know, it might kill our moral. So I think they should have just stick with 2 games. ñi nga xam ne they are teams yoo xam ne they are full international. waaye di play Morocco seen under 23 man daal mënuma daa gis loolu. waaye apart from that it's a good camp dañ ko need. So after the camp nag su camp bi jeexee dinañ seet players seen performance ñu xool players yu si ñëw because Dembo Dabo is a beast of a striker xam nga he's an out and out striker. So we need somebody ko xam ne dafa mun a xam nga dafa mun a jox Assane some push over. So Dembo coming to the team. So we will see lan mooy xew te if I was the coach I would try to give more minutes to Dembo than Assane because Assane ñëpp xam nañ lu mun xam nañ ne he's our max man. He gonna go loolu leer la. If I was the coach I would give Dembo lots of minutes. You said what he can do for Gambia. Yeah, I mean, that's very clear, and I think you said and this has to be very clear. We are not trying to defend. We are one of the few people now. We have always stressed the need that the national team should be for the best players, especially players in your club. And I am pretty sure, some of the players wouldn't like what we said, even though some of them we are close friends. You understand what I mean? It's not about that they wouldn't like it, but they know that's the fact because as a professional player, there are times that you have to be very truthful to yourself. But I'm not a player, they don't want to come on a national team duty because they do not have a club. I say I talk with them. Yo Abib Fongane Yo Hamasidara. Why Limawa I am talking on a wider context. Let's look at it. How do our players, national team players, sign up from the national team? Grievances, with some of our senior players, with the authorities or with the coach, should be the thing of the past. Okay? Everything has to be professionally conducted. Like, for example, I'm gonna say this. Nda should be part of the decision making because he's the team captain. Toldo should be part of the decision making because he's the team captain. The coach should have the capacity to talk to these players before he even named his team. I'm not going to say digante siluma hamsi football lundao. You have to talk to certain players to tell them why you are not picking them. This is a national team. Aziz Mungini, maybe I stand to be corrected. A national team coach should be able to talk to any player he wants to talk to. Especially Kwame has always been in the team. If he is not on the team for a footballing reason, you're going to see him senior player. You could pick your phone and call him. Habib, I am not putting you in this team because you don't have a club. And, that's the basic reason Lalmota Bugala in the team. He's gonna feel honored. I am part of the decision making. But Lima Wamoy, those players, Yange Nigodega, I will not pick them because they refuse to take that money. X, Y, and Z. This is one of the reasons why we are not having our ex-players you come into Gambian football because the way they sign up from the national team is not the best way. And these are Gambians. They Hegnanda Playwood, Toldo Playwood, Kenen Playwood. It's unfortunate, they played their quota, but does that mean we wouldn't need them in another capacity? No. I think, man, that's the context I am talking. It is important. These are Gambians, and we have to keep that momentum going on. I don't really have a problem with that team selection because bringing in Sidi Janko, Fongane Abib Amnayo conversation. Where we disagree that he should be part of the team because Gambian you couldn't top Aluyaga. But I feel that he's a quality player.
can he add something to the team? Yes, he can add something to the team. Dembo Dawa as well. I am pleased that I am seeing those players in England I invite. I'm pleased to see Modu Sekabaro back in the team and stuff. You know, these are very healthy. Yeah, These are very healthy. And what which Lenkowa embrace. What I was trying to say about Sidin Janko, it has to be clear. If Sunekon and Dayange play active football, I will not like to see Sidin Janko in our team because dama feel ne mom dafa jël the easy way because qualified rounds ko oye di ñew test match ko oye di ñew so how many do not play Norway, I don't know, Swiss is out of it. So but the fact that mom ngi ñew at a time bo xamne players playing in those positions it's a wide open competition. Let it be. Man, I was just trying to say ne, for example, for example, Asan Torres is playing regularly. He's scoring goals. So when in the player will have the jël place am loolu si man xel nangu ko man fu ma dam waxee mooy it was from that angle. Man, I don't support individual player. I support the national team. That's how I think. Moo tax ma ne la fu ma taxawoon dimba laa taxaw tey coach bi boo gisee mu dee am problème làmmiñam bi dafa ratax daf dee wax coach bi dafa war a bàyyi wax yaa ma understand ba pare boo gisee du mun a wax ne ooyuma player bi because amul club or amul team this same coach yaaga naa oo players yoo xam ne amuñ club coach bi yaaga naa oo players yoo xam ne amuñ club ñuy play on top of ñu am club. He's been doing that. He has been doing that. Su nekkoon ne dafa nekkoon di all national team on performance basis dafa am jama fans am jama even the media dañoo am jama da nga ne hey look coach bi daf they only call players based on club performance period. Su ko defoon there will be no debate but tey fu mu nekk nii other player mun naa wane waaw man oil ma because aw ma team waaye Mr XYZ am na time play with couple of months on up and then you have a legit argument. Momo put himself in this hot soup. But if rumors you circulate some of those players they then sidelined because of some stand with the 11 million. If that is because I'm yet to verify it. If that is the case, can coach be the fattest team? The fattest No, Limola one ni Mota Mom dafa war a MC capacity of a coach. And the other fault we def moy ñun as a country sun sporting director always dafa war a am a say in the national team. Coach bi has so much power. The coach has so much power. Coach boo xam ne di ñëw Gambia su passé match sana yooyu war nañ ko check yooyu after AFCON nit war na ko check. National team coach. Like I said, it's only in the Gambia. National team coach. Yo don't know Gambia. You don't watch our league. You only be at in Belgium. So game ame nga ñu. You war nañ ko check. National team coach dafa mel ni Paul Foot. Neka fi di seetaan sun players yi. Even the coach being at the stadium like dafa just sun league bi benen level and players will try to prove a point. Because any player we play start or Basori or Brikama mu gis ne coach squad mu ngi tok ci biti dafa tax nga boko impress which is very healthy. Why coach bo xamne di ñew man I don't know which kind of contract la ko bi am. Maybe tam you can blame him. Maybe tam lola side dafa sign he is just coming on match basis. So if that is the case, mun la ko blame. Why under normal circumstances our national team coach should be watching our league first and second. But pare sun technical director bi dafa wara am a card. What am say national team. You don't want a technical director of a whole national team. You don't even travel with the team. So am na yo xamne tam war nañ ko set. Why on man squad boom only aw ma dara luma ci wax because there are new players yo xamne man I'm happy to see them the Ibu Adams, the Ibu. Yes, those boys are playing week in week out. So yeah, Habib yangi laal foo xam ne dafa am important torop technical director bi Gambia Football Federation I mean xam nañ ko Sandong he has no I can tell you this
The head coach is not answerable to the technical director of the federation. The national team coach is answerable to the technical and development committee that is headed by private individuals. So now tell me the importance of our technical department. If the federation cannot use the technical department or the technical director in this capacity as the technician of the FF, then what are we trying to insinuate here? It's gonna be funny, but I mean, we will live up to that. My head not topanga Siri Janko, topanga Dembo Dabo, you know, you get 2% progress. Be fuck yow in your personal opinion. What personal quality la ñaar ñu mëna indi ci team bi? Well, because soo xoolee ku mel ni Sidi Njanko foog naa ne si club bu mu nekk rek wane na boppam mooy Valladolid Real Valladolid te maa ngi ko bàyyi xel bu baax a baax si Spain mu ngi play very good football comme ni ko Habib waxee rek xëy na yàgg nañ di ko oo si qualify round si kaay play mu bañ ñu dem ba tey nag mu ñëw it's good pour ñu soxla because dañ soxla quality players to be honest dañ soxla very good players yu nga xam ne dinañu mën a dimbale in Cameroon so foog naa ne ku mel ni Njanko am na potential mun na koo def ku mel ni Dembu soo xoolee tamit moo score week in week out après mu ngi play a very good average of time so foog naa ne loolu nekk na lu nga xam ne dina indi good addition si national team bi waaye comme ni ko Habib waxee rek foog naa ne si test match bi lañ war a mun a use players yooyu because soo bàyyee ko ku mel ni Assane kenn ñëpp xam nañ Assane lu muy waaye Dembo xëj na mun naa nekk di score si club am waaye su ñëwee Gambia xëj na dina struggle because xëj na mayuñ ko that opportunity pour mu mun koo wone waaye is a very fine player is a very good footballer ku nga xam ne su fekkee ne may nañ ko chance bi ñu test ko bu baax a baax mu am da jàll bi di team dinañu mën a dimbale because national team bi dafa war a am bagage yu bëri because that department nekk na department bu nga xam ne dañu war a am the best players because soo xoolee réew yu nga xam ne ñu ngi Africa Cup of Nations bi they have the best players they have the best scorers so foog naa ne ñun tamit fu mu jaar ñu am di best scorer because leena Sana war nañ ko sóoraale bu baax a baax kenn ñaanut dara suñu place dañ ko yëpp ñu dem Cameroon ñu nekk indi ni free waaye da nga war a am always a backup bu nga xam ne su fekkente ne nekku di ko def automatically xam nga ne bii dina ko mën a def so foog naa ne tamit loolu lu ñu war a bàyyi xel bu baax a baax la so foog naa ne xëy na coach bi mu ngi déglu wala mu ngi seetaan c'est foog naa ne war na moo jàngee bu baax si last test match bu nga xam ne play woon nañ ko soo bàyyi xel bu baax a baax ndax gisoon nga striker si score loolu ndax coach bi bàyyi na ko bu baax a baax Sana ndax yu coach nga waaye ñu xool foofu buñ demee play ñana score is only the midfielders yu nga xam ne ñoom ñoo doon score so loolu war na mu la wane kon nag da nga war a indi top strikers yu nga xam ne su fekkee sa striker bu nga xam ne moom nga gën a yaakaar ne ku di gis dina am striker bu nga xam ne dina ñëw mu defal la ko fa so foog naa ne Dembo ñëw na good is a very fine player lu mel ni Alisson tamit was a very good striker ku nga xam ne waroon naa mën a ñëw pour dimbale national team bi because he is doing very good football foofu si club am ñu mel ni ñoom Youssoufa Ndiaye waaye benn tey rule out dara xëj na si Cup of Nations bi dañ mën a gis players yooyu because to be honest Alisson tamit is a very fine player ku nga xam ne war naa mën a dimbale Assane because seen partnership gamtel fii ñëpp gisoon nañ ko so foog naa ne loolu yëpp war na koo bàyyi xel bu baax a baax Njanko is a fine player is a very good footballer ku nga xam ne dina isi potential si national team bi experience bi tamit wise dina mën a dimbale so foog naa ne loolu yëpp nekk na good additional te dinañ congrats coach bi si addition yu nga xam ne def na ko waaye still now we need more good players because si national team bi soo xoolee Sana soo xoolee to be honest am na ñu nga xam ne ñëw nañ si national team bi amuñ that playing time te suñu waroon a génne that playing time bu players yi am tey players yu bëri du eligible pour a mën a play si national team bi su fekkee ne time la ñu xool time factor bi ñu xool tamit players yu nga xam ne amuñ club am na ñu fa nekk amuñ club so foog naa ne loolu yëpp lu ñu war a seetaat bu baax a baax te wax nga fi lu important technical director bi to be honest man duma day gis ñu associate ko ak national team bi to I don't know lu xew waaye loolu yëpp nekk na lu nga xam ne lu ñu war a bàyyi xel bu baax a baax la fii balaa Cameroon. waaw jërëjëf Mbaye comme niñ ko waxee rek dinañ continuer di toppa national team bi si suñ programme yi ñëw am naa ne next week dinañ try to invite experience yi ñoo xam ne xarañ nañ ci football ñu assess training camp bi and Sana baala ma clarify rek because dama jàngal benn flyer def fa Morocco under 23 mooy play ak national team bi so woon nañ ma ne du Morocco under 23 bi CHAN team bi la CHAN team ñu ne CHAN team yi Morocco mooy play ak
Gambia national team bi because chanti bi mooy ñu ne open age la so ñëpp a bari play so xëj na It's under more or 23 less bi the same. It's more or less the xëj na same. loolu ñoom ñu ko gisee asan Look, it's more or less the same. They cannot so make pour it wax look ko better. It's waaw more or pour less wax the ko same. askan bi rek ne ñu ne play wuña under 23 bi chanti mi mo la ñu play Home base la rek, so it's more or less the same. Yeah, mbay Mbay loolu wax ju neex la rek. Amin wax ju neex la rek ba pare ñu bàyyal leen na inclusion Ibu Adams yi Ibu Touré wax ji cooli bari woon na ñoom tamit seen nan affaire lal moo tax ñaari player yooyu noonu mënuñoo na play Gambia after bu nga amee some few cards on their belts pour ñu represent Gambia bu ñu xoolee si interview coach bi li moo sukkandiku mooy mu ne players yooyu noonu dañ ne he is going to players yooyu ñu ne dañoo concentrate on their national team loolu sorry on their club team so loolu moo tax ñu bañ a ñëw but why do we have to qualify it now and then players yooyu noonu we still go on and follow them if there is nothing that is surrounding their absence and I think pour man the reason is something is not being truthful here am na loo xam ne he's not being truthful here comme li ma waat naa ko bantuwaat Timber people like Timber kenn waxul ne amul club I think he is not having his playing time ak keneen I don't have a problem if you don't have a club this is no problem but don't try to swallow things don't try to make things very funny to yourself in a sense because players you had a grievances against them on certain things that is not good man li ma wax mooy we have to defend Gambian players and then inclusion of ñoom seeni njànko bi ak yooyu that's a plus to the Gambia because they are Gambians in one way or the other we have to embrace that but the fact of the matter is maa ngi urge the FF the coach and the technical director and the team manager to sit on a round table to try to resolve this issue with the players in them because there is lot lu fa tilim te su setut daf no delloo gannaaw in saying so we will go straight to the Players Association Habib the player of the Gambia Football Players Association send award night be I think it's tomorrow. Yep. So it's a big night. And Wow. Lima waxoon last week loolu laay waxaat rek foog naa ne FFB muy coaches association bi muy referees association bi war nañoo mën a jàng si Players Association bi on their way of doing their own thing in their own rights. For the first time you organize a huge event and ñun ñëpp gis nañ ne behind the scenes lan mooy xew. Anyway balaa ma dem foofu xaaral ma def benn tuuti clarification. Gambian players should understand Gambia has changed. Jamono bu ñoo yaakaar benn player sana su ñëw du baax loolu tam dafa passé nag léegi da ngaa toog sa néeg ngay tune different channels ngay watch Gambian players in different leagues right na players you understand the country bi has move on léegi da ngaa compter players mbat Gambia léegi every month or so 2-3 players the trials ñi pass ne ñi ñëwaat nañ so it's not gonna be like how it used to be whereby Mr. Sana Yafa will play for Gambia all his life kenn du ko fa génne things have changed things have really changed boobu tam fekk ñu accepté dafa change léegi we have multiple of players bunch of players so loolu laa bëggoon tam nit ñi xam ko things have changed te we all love our players but Gambia force man fa laa bëgg a jeexale coming to this huge event buy happen event bi dafa am lu ma woon Sana event bi won na ma ne commitment is key. You don't need the numbers to achieve your goals. Need 100 people to succeed. No. This player association, bariwul, what they have done li nga xam ne is beyond expectation. Comme ni nga ko waxee, organisation bi is perfect. The publicity is perfect. These boys are everywhere.
fallen on you, and they making history. Len rek mo ma ci naxari man dama bëgg say bu Gambie di make something historic ma tomber metti na ma lool duma ko mëna tomber pour ma mën ko stream pour fans of Gambia Football Fans Forum ak Gambia Football Fans TV mëna xam exactly luy xaw xam naa ne moom dañ ko stream waaye suñ fans dañ deserve tamit pour xam nga ñu mën ko seetaan. So for that being the case, I'll just say thank you. But dafa won GFF ne there's still work to be done because ni bariwuñ they've been able to come up with this initiative and it's gonna happen. Look at their trophies, Sana. Look at their trophies. You know, but I don't know how to say it, but I just want to say a big thank you to everybody involved. Big thank you. These boys has done a job boo xam ne ku ma ko waxoon sa last year ne lii mun na am ba pare mu hanga ba pare on top of that Gambians are looking forward to this event. Sana, people are calling me asking me how to get ticket. Are there any tables? You know, Gambians have changed now. Ñi ngi start di bugga seen alal. You know, why thanks to boys yi nga xam ne ñoo together xam nga organize this huge event. So man, super content. I'll just say big thank you to every one of them. Yeah, you support them. They need to be supported. Yeah. Yeah. I mean, Lolu, that's a very important point, Abib. I think comme li ma wax dañ wara dolel some players. They have gone through a lot. They've been disorganized for so long, and I think it is very, very important that ñu dolel ligay commencé. And this is just the beginning because the executive of the Players Association are determined to change things. And I think all they need is the support of everybody. On that note, we are on top of the hour, Abib. Mange co-host, but hopefully, Buba Jala Fala Boy are available next weekend because we have a huge show. The next ex-players on the show. Probably 2 or 3 players, and then we will be discussing purposely on the national team and the way forward of the national team. And Kena, I'm going to disclose my assist Nyang. He's been a keen follower of Gam Football Fan Forum. I just have to come. We miss him. Inshallah, Rabbi, the top former players, and you have a new coach as well. You know, we wanted to have them on the show, and then to talk about the way forward of the national team. I have already started preliminary discussion with some of them, and I hopefully are technically oriented. They know exactly what they're doing, and they are practically into football. So we will get Aziz Bossam is already confirmed, and hopefully again watch out on Wednesday. Tuesday, Wednesday, on the people I'm to show be next weekend. Aziz Korniak is one of them. Probably with 2 other more players, and we are looking forward to have a very interesting show. Aziz mom in 2 ways. He was a national team player. He was there. He know how it feels. Apparently, the Banjul 4th division team in Sweden is also playing in they are in a competition. So people want to know what's happening in Sweden with the team, you know. So having Aziz Bobu is 2 package. There are others they will come on board because we have to analyze things. We have to say it like it is. In fact, your brother Mustafa Diallo was also supposed to come, but I think he's busy. He's busy with stuffs. Why platform is for everybody. We don't limit people. You know, we want people to come here and express themselves in a very mature and orderly manner. Ñun amuñ problem pour di jéem a sense anybody. Say it as it is. Put the facts on the table, and our followers will love it because ñun suñ followers yi dañ ñu leen la wax li nga xam ne moo am ak mooy traite. Not to support somebody, no, but we criticize and praise. So defee lu baax dañ koo wax, soo defee loo xam ne du yoon dañ koo wax. So it's an open forum boo xam ne ku nekk am nga sa xalaat pour ñëw nga joxe.
suñu waxee si yow loo xam ne da nga feel ne is unjust or is not correct contact us nga ñëwaat si the same platform nga rectify loolu for the benefit of everybody ba pare Sana Baboucarr Sy Nani has made a very revealing video about the nature of our parks. Abib, in saying so, I think that has to be a whole program. Yeah, but just to highlight it, the next highlight two things. FIFA development funds, they came in and then like close to a little under $11 million was given to the Gambian Football Federation for infrastructural development and other projects. Gis nañ ne attachment parks and then most of them are incomplete. But it's a shame. Most of the nawetan zones nawetan. It's a shame. Most of the parks you have they play league games whole league games. It's a shame. We can't see football where we want to see it. That huge amount of money was invested for the development of our parks. The league we cannot see any end results. Nani Baboucarr Sy has made an interesting documentary where you can have a first-hand information on the state of affairs of these species. You'll be shocked to know the amount of money that was invested to these projects, and talk to you whole follow project Bineka. It's really not a nice feeling. We will try to get Nani in the midweek. Then I'm an exclusive interview, exclusive show with him, a documentary, about the state of affairs of this, because it's really important. What is going on? Come Limawa stakeholders, he has to take responsibility because they are responsible of electing executive into football house. So they may be elected Purmu Ilifla, you had to say on how he works. And I think that is important. Lulu. This is not about Kaba, this is about everybody. Whoever is taxed, to do a job for the country, you have to do it to the best of your ability. Certain you must get that they are responsible of those projects. You approach them for them to set light on this project. They decline. And I stand to be corrected. Madega Kabamgewane, he cannot say more than Ibu Faiwa. That is just, it's mediocre. We need explanation. Gambians needs explanation. And I think the people that can hold them to accountable of all these things is the stakeholders. And they are now started to I want to come in there. There are people saying when Sana Yafa was in the system as a coach in the Gambia coaching, you are a important stakeholder in our football. But then, because of things, you are not saying what you are saying now. So what will you say to those critics? Because there are people saying that no, Sana Bumneke Gambia, Bumneke system B, Muhammad Nufademe. So Sana time Budewa. So Sana Mungewa because of Mungi free, there is no interest in it. Because I want team. So people felt if you say things against the federation, munna catapult towards your team or your club. So that's why you are not saying things. So it's a free mind. America, life is good. Juice. So what will you say? You have to come with it. Actually, I'm really happy that someone asked this question. Yes, and I'm going to say my honest opinion. Hetna koku kiwa lolo hamudma. In a sense, so large coaches you have the coaches association be. They would tell you that I am not easy to deal with in a sense.
I try to say things as how it is. Man xëj na li tax mënuma am liggéey si team su bari dañ ma ko day wax te du ma fi toog ci media di point fingers on them. They found me as a threat, as someone who is negative, and man bi ma nekk Gambia I wasn't scared to talk. Journalists maybe I mean you can ask them. Me any question boo ma laaj dama ko day answer. Te soo ñëwee si coaches association bi ba bi ma faa jógee everybody knows me of I mean speaking my mind. Kenn du ma dee censor. No one does censor me, and foog naa ne loolu moo tax I am not in the good books of the authorities since at the onset. ñi déglu yëpp ñi seetaan yëpp mun nañoo teg référence li ma wax ñu make a further investigation to ñoo xam ne xam nañ ma they were close to me. You can ask people like Amat, people like Ibu Jara, you can ask Pai. You know, man am na a specific team buñ ma bëggee hire dañ ko wax ne ñu ne ko ne kii duñu dee support. Me, I'm not worried about your support because man football ak li ma def si football or li ma xam si football yëpp dama ko hustle ma def ko. There is no single cause in the Gambia that I haven't paid from my own pocket. I wasn't depending on nobody. But the issue with me is man executive I'm not friend to nobody because if things come up dama wax. So anyway, the coaching association, I was representing the coaches association, so I have to defend the interests of coaches association. The Gambia. So anyway, in terms of the association, all I do is to defend Gambian coaches in different capacities. And the more you time it like influence, why the last presidential election, Nyom Kaba, my name was everywhere with them because impression Sana wasn't ready pour you nominate Len because he's not supporting you. Simply because a coaches association then nominate the magis a nomination sign that then endorse Kaba, and I have to attack the executive, the president for that matter. Why do that have to happen without the consent of the executive? I don't have to sit on side talks. I'm not an opportunity. Ma talk. And then man, that is me. I don't talk. I do my side talks. Suma executive, you expect me to share my inputs. Suma talks with the association, with the executive for the interest of coaches. And put down like I wasn't scared. It is one like life is good, but it was because I was focused on my team. Whoever team I was coaching, I tried to deliver 100%. If I'm working for the association, I try to make sure that I work on the association to the best of my ability. Duma Musa Agafen Masega. A very prominent Gambian who have the Mungsi FFB is a top guy, Hamud Mawon, because Wahbunka Wasiman, Motamu like he has a feeling against me. While Bimahane, he said it outright. What they were saying in you. Keep doing you because if you believe in something, façon yooyu amul lu ma déggul so Gambia moom du ma dee woori bi ma fa nekka dégg naa lu bari aw ma liggéey si football team si top football club si simply because ñoom xam nañ a reason behind it liñ dee wax suma gannaaw but I had my profession and I focus on my job, and I was serving the coaches association, and the teams I was working with knows exactly what I can do. Well, because segma duro la ko because non la question bi ñëwé. Yeah. So non la ko dore so we are clarify and then they are listening. No, it's important. How am executive see? How most of these executives in the Gambia, man. If you said Sanayava, they will have something to say. I never had it easy with anybody. Well, man. So I'm an opportunity. Mamid ak really, or mamid akaba, or mamid ak lantambong. I will say things that I have to say. I don't hide. I don't have to hide. I don't have any agenda against anybody. So that is me. I'm Tenon Lamusamel. It's good to
it's good. It's good. Nit mu wax ci gémmiñam man the same thing. When you talk about the FF and whatsoever, most of the brothers, man, you understand my Gambia. So Yeah. man, I spend more time in the Gambia than in Europe. Leena lay moytu rek ma wax nit lu ñaaw loo xam ne it's unacceptable. Loolu moom dama ko moytu. Waaye suñu amee facts on the table, we will say it as it is. Loolu moom duñ si xool boti anybody. Because yes, sir. I'm I'm not an executive. I am really pleased because they know they got data or binda data Facebook. We man make a Gambia and this thing happened. Point blank. Okay, for example, Willie. You know, I had an opinion on something. Mabina on Facebook. He called me. Coach. You know ugly. My screenshot call him Mabina Mayone Coco. My explain ko muna money. Alexa Sinko de Fate wow. You know, so head na nyuma hamut. They don't feel they have na legila nyo door. Big man follow. Head na lola. Haramola. I can lika wax ni. Lika wax ni muna la wani really muna digal. I could tell you, Willie Mune, you are a straightforward guy. He said it. He just to prove Linga Wani. Willie sent them a message. Mune Sana is a straightforward guy because he's working this room. So that's the way it is. No, it's like he was a fun to work with. Tell him mom why the little time being spent I have a lot of respect for him. And I really appreciate that and that we get watch Sobi. I wasn't like someone you have then my day gise lenen. Come my jola ben example. Most so nyep ham ko Gambia. I found it very rough with him. But up to the day, we became one of the best friends. Because I will always disagree with what they think if I don't think it is based on football reason. So I mean, it's dafa amul njëriñ nit ki fi nga war a waxee loo ko foofu nga dem génn si biti di wax amul benn njëriñ. I'm going really like people who will say it as it is. Not he is your boss. You have to say it as it is, and then you earn respect. And then, like I said, so we'll go to game way. Time will tell. Mighty Real de Banjul. Time will tell. Okay. Remember the bullet party. As he scored, we get party pour have a huge return back to Real de Banjul. Sometime last year, he said he's coming back. He's coming back. So hopefully, Lolo Moy neka breaking news. Be you said and kon ma living the neck. I mean, on that note, do not get him Dylan Santa. And then really, Abraham, thank you for watching out and all the best of luck this season. Elite United, from now on, we will always finish on top of you. So, no, Yun target is not about target as a club. It's not about winning trophies now. Our target is bigger than that. Okay. As he scores number 17, his number 17 is hanging at Basuri. Okay. That's amazing. That's good to know. Guys, Jeff, thank you very much. And it was like a pleasure to have all of you here. And like I said, Mandumo journalist, but I was trying to moderate the show because Sumanyali colleagues Buba and Lamin just tied up. Hopefully next week, and then the next continuation show be on normal second. Again, Bala Manak, and then I am not a journalist, but I've just tried to make sure that we are on the right track, and then we continue doing what we got to do. This is Gambian football. Hashtag New Gambian football. All we're trying to do is share our thoughts on Gambian football because people and Boka. Because we so be dore betay ken musuta dega ñu ngi wax affaire politique bu xew Gambia. Ñun amuñ ci interest lolu du suñu yoon. Suñu yoon football la lolu lañ xam lolu lañ dunda, and that is what we will continue doing. Thank you. Jërëjëf.